التنسز اللي عندنا في اللغه الانجليزيه. اول حاجه خاصنا نعرفوها هي بلا عندنا 12 التنس في اللغه الانجليزيه. اي نو بزاف ديال التنسز، ولكن ندير لكم واحد الطريقه اللي كنت نديرها ديما في لافاك باش نقدر نعقل عليهم مزيان. ونورمالمون في التنسز عندنا ثلاثه الحوايج: present tenses بوحدهم، past tenses، عاد future tenses. انا اش كنت ندير؟ كنت نقسمهم على ثلاثه: present tenses بوحدهم، الباست بوحدهم، الفيوتشر بوحدهم، وكنت نقراهم كل واحد بوحدو باش نعقل عليهم مزيان. اليوم في هاد الفيديو غادي نهضروا على present tenses بوحدهم. الوغ في present tenses عندنا 4 ديال الحالات: simple present كلنا كنعرفوه تقريبا، present continuous ولا present progressive، بحال progressive بحال continuous، كل واحد كيقول لها. عاد عندنا present perfect ولا present perfect continuous. 4 ديال الحالات: simple present، present continuous ولا progressive، present perfect، present perfect continuous. اش غادي نعرفوا عليهم؟ غنعرفوا the use، امتى كنستعملوا هاد simple present ولا present continuous ولا الى اخره. غنعرفوا the form، structure ديالو، والاكزامبلز عفوا باش نعقلوا عليهم مزيان في عقلنا. simple present كنستعملوا جوج د الحوايج عقلوا عليهم مزيان. اولا كنستعملوا to show repetition باش نبينوا شي حاجات اللي كيتكرر تيتعاود بزاف الخطرات. باغ اكزومبل she always forgets her purse، ديما كتنسى her purse، نساتها البارح، نساتها اول البارح، نساتها اليوم، حدث كيتكرر. نعطيكم اكزامبل اخر: the train leaves every morning at 8 AM. التران كيتحرك كل صباح مع 8 ديال الصباح. ساهله، كل صباح كيتحرك مع 8 ديال الصباح. هادي حدث كيتعاود شحال من خطره. وندوزو the use تاني: to talk about facts. to talk about facts شي حاجه، شي حقيقه. باغ اكزومبل دونالد ترامب هو البريزيدنت ديال اليونايتد ستيتس، هادي فاكت. باغ اكزومبل the end of the world غتكون في 2020. no I'm just joking. well I wish I was but hey let's just move on. انا نعطيكم واحد ليكزومبل هنايا: cats like milk. cats كيعجبهم الحليب. it's a fact. so yeah عقلوا عليهم مزيان. هاد اليوز هادو راه ساهلين، جوج د الحوايج: to show repetition، to talk about facts. وهاديك الفاكت اللي قلتها كنت نضحك. كما كتعرف في simple present كنزيدو اس، ولكن في ثلاثه الحالات كنخليو الفيرب كما هو وكنزيدو اس حداه، ولكن في ثلاثه الحالات كما قلت لكم ملي تيكون عندنا هي ولا شي ولا ات صافي. الا كانوا عندنا ثلاثه كنزيدو اس في الفيرب. اذا كان عندنا اي يو وي they كنخليو الفيرب كما هو work. باغ اكزومبل I work، you work، we work، they work. Here we have he works، she works، it works. ندوزو الفيربس اللي كيساليو بإيكغيك واي. هادو ملي كنبغيو نزيدو ديك اس نتاع هي ولا شي ولا ات ما كنزيدوهاش هاكا نديرو كاريز، لا كنجيو كنحيدو هاد إيكغيك هادي تتولي كير، وتنزيدو اي او اس. اذا في الحاله اللي تكون عندنا ايكغيك كنحيدوها وكنزيدو اي او اس اوكي. كندوزو لثالث حاله. باغ اكزومبل هذا الفيرب هذا سميتو واتش. I watch، you watch، we watch، they watch. الا بغينا نزيدو اس هنا ما كنزيدوش اس بوحدها وكنمشيو، لا كنزيدو او اس كتولي watches. باغ اكزومبل هنا ديما ديروا في بالكم اي فيرب كينتهي باس اش، مثلا شاكا ولا سي اش ولا دبل اس ولا او ولا اكس كنزيدو او اس دائما بحال هكا. عقلوا عليها وقت ما كان عندنا فيربس كيساليو بهاد العباد هادو كنزيدو او اس ما كنزيدوش اس. ندوزو للنيجاتيف فورم. In this form we always use the auxiliary do ولا does. هاد do امتى كنستعملوها؟ في I، you، we، they. و does كنستعملوها في he، she، it. في هاد الحالات فاش كنبغيو نزيدو اس. كما كنا قلنا اي حاجه كتنتهي اي فيرب كينتهي ب او كنزيدو او اس. دوكو ها هي does. نجيو لهاد اللي ما كيتزادش فيهم اس في auxiliary do. عندنا subject plus do not plus the verb. هذه هي structure. نعطيكم example: I do not eat chips. ما كناكلش لي chips. فوالا I
do not eat chips. في هذه الحالة he doesn't ولا she does not eat chips. Easy. She does not eat chips. ندوزو l'interrogative form, the last one. اش كنديرو في هاد l'interrogative form فاش نبغيو نبوزيو une question؟ ديما كنبداو بدو ولا does عاد subject عاد the verb. ما بقيناش كنبداو بالسبجكت هو الاول ولا كنبداو بالاوكسيلري. باغ اكزومبل do I go؟ الوغ جينا بهادي عاد هادي عاد the verb at the end. Okay? Does he go؟ فوالا سي باغي هي هنا حيتاش عندنا هي كنزيدو es و the verb تيبقى كيما هو ما كنزيدو ليه حتى ليه. غادي ندوزو present continuous or progressive. views انت كنستعملوها things that are happening at the moment we are talking. هادوك الاحداث اللي كيوقعوا في الوقيته فاش حنا كنهضروا. for example I'm recording a video. دابا لا فيديو كيتريكوردا و ميم طون انا كنهضر. see you are watching a video. انت كتشوف لا فيديو في الوقيته انا فاش كنهضر. دابا غادي نجيو الفورمز ديال present continuous ولا progressive. اول فورم هي affirmative عندنا subject plus to be plus verb ing. for example I am working ولا I am studying etc. ندوزو the second form which is negative form and that's the subject plus to be plus not and the verb ing. by example I am not working, I am not working, I am not studying etc. دابا نجيو لاخر فورم which is interrogative form. غادي نبداو كيما ديما ما كنبداوش السبجكت ديما تنبداو تنقلبوهم. نبداو to be هو الاول عاد subject عاد verb ing. by example is she talking, is she working, is she studying etc. ديما كنبداو to be عاد subject. نجيو present perfect the use كنستعملو جوج حوايج. اول حاجه ملي كنهضروا على an action that just happened شي اكسيون يلاه وقعت. by example I have just clapped. another example I have just looked down. I have just looked down. يلا شفت لتحت. the use تاني an action that happened at an unspecified time and we still can see the results. by example I have seen that movie 3 times. I have visited friends before. so basically ملي كنهضروا على شي اكسيون قعد في الباسي وباقي كنشوفوا results نتاعها في البريزنت وهذاك الباسي ما كنعرفوش الوقيته اكزاكتومون حيت شي الا جينا هضرنا على شي اكسيون اللي وقعت في الباسي وعرفنا امتى وقعت هذا تيولي simple past. the forms ديال present perfect and affirmative, negative, interrogative. for the first one we have subject plus have or has plus past participle داك لو verb past participle. alors just a little note has كنستعملوها في he و she و it period. that's it. for example I have visited my mom. she has visited her mom. okay دابا غادي نجيو للنيجاتيف فورم ديال present perfect and not the subject of course plus have ولا has عاد كنزيدو ديك نوت. هاد النوت هادي هي اللي تدل على النيجاتيف فورم. اوكي عاد الفيرب الاخر تيكون في past participle. by example she has not visited her mom. I have not visited my mom. yeah دابا نجيو للفورم الاخرى which is interrogative form. of course كي ديما تخليو subject هو الثاني عاد نبداو ب have ولا has. by example have I visited my mom? has she visited her mom? yeah so period. that's it. غادي نجيو the use ديال present perfect continuous لا progressive and the use وحده which is like when we talk about something happened in the past شي حدث وقع في الباسي still happening in the present too. so basically شي حدث وقع في الباسي وباقي لحد الان واقع وما عرفناش واش غادي يبقى في الفيوتشر ولا. by example I have been studying since 10 a.m. دابا اجي نقولوا 6 العشيه دوكو بديت القرايه من 10 الصباح ولحد الان باقي كنقرا ميم سي 6 العشيه ويقدر نبقى حتى 12 الليل يقدر ما نبقاش. المهم شي حدث اللي وقع في الباسي ولحد الان باقي. okay another example he has been playing games for 3 hours. so basically he started playing games
شي 3 سوايع عادي دوكو شي 6 تكون بدا مع 3 النهار وباقي لحد الان كيلعب ويقدر يبقى تيلعب يقدر ما يلعبش. اوكي so this is the use ديال present perfect continuous or progressive. الوغ غادي نشوفو the forms ديال present perfect continuous لا progressive. اول حاجه بيان سور غادي نشوفو هي affirmative. الوغ عندنا كلمه ديما subject have has. الحاجه اللي تنزيدوها هي been plus verb ing. For example, I have been studying. I have been studying. Okay, this is affirmative. دابا نجيو negative form. عندنا subject plus have has. Of course هاد has نديروه علاش he she it. effectivement voilà هادي كنجيوها he she it. add not هادي هي اللي كتدل على negative been plus verb ing. For example, I have not been studying. I have not been studying. Okay? So yeah, هاد الحاجة الوحيدة اللي تنزيدو هنا هو not ما بين have و has و been ما تتحيدش كاريمون. نجيو interrogative form, the last one of course. كيما ديما كنجيو have و has كنبداو بهم هما الأولين. add subject و تاني. إذا تعطينا have has plus subject خصو يكون name ولا pronoun plus been هادي ما تتحيدش plus verb ing. For example, have I been studying? Have I been studying? So this is it. I hope you guys فهمتوا شي لعيبة. If you guys have any questions then let me know في comment. Of course next video will be about past tenses. دوك 4 بيهم غادي نشرحهم ان شاء الله. السلام عليكم.